So good evening, everyone. Am I audible, all of you? Right, Andy. So what we discussed previous class, guys. I think time and distance completed, right? Previous class, time and distance completed. But unfortunately, ఇక్కడ time and distance అని heading పెట్టారు. కాదండి, time and work అండి. So by mistake అది. Is it clear, guys? All of you? Am I audible? Yes or no? Okay, right. And move on to next topic. One of the important topic in aptitude, time and work. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 2 to 4 marks, guys. Here, so that's why very important topic and very dead easy topic, guys. Here, okay, time and work. So time and work again classified into
So pipes and cisterns, okay, chain rule problems, guys, here. Okay, time and work. So chain rule problems, pipes and cisterns. Total, how many models, guys, here? So three models, guys, here, right? So time and work and chain rule problems and pipes and cisterns. One by one, neatly explain చేస్తానండి. Just clear గా observe చేయండి. Okay, so time and work. Mainly, we are using in this concept, guys, some words. The first one is work. Work. So work is denoted by W. Work is denoted by W. Next, person. So persons denoted by P. Next, time. So time is denoted by T. Okay. So time ni. So sometimes days and is surrounded. Days. Okay. Days is denoted by D. And next time hours and what is hours. So hours denoted by H and D. Okay. So time ni days lo istuntaru, hours lo istuntaru. No problem and D. Okay. And next coming to the last one, efficiency. So efficiency of the work antam. Efficiency of work. So it is denoted by E and D. Efficiency of the work ante just 1 day work ante. Okay, efficiency of work ante 1 day work, guys, here. Okay, so right andi, one by one neatly explain చేస్తాను. Just clear గా observe చేయండి. For example, one person can do a piece of work is 10 days. One person can do a piece of work is 10 days. He can do 1 day work is. He can do 1 day work is. ఒక పర్సన్ ఒక వర్క్ ని 10 days లో కంప్లీట్ చేస్తే అతను 1 day లో చేసే వర్క్ ఎంత అంటే 1/10 అండి. 1/10. ఓకేనా? సో a person can do a piece of work in 10 days. He can do 1 day work is 1/10. Okay, right. And for example, one person can do a piece of work in 1 day work is 1/5. Okay, one person can do a piece of work, 1 day work is 1/5. He can do total work is how many days? He can do total work is how many days and day? Okay, right. How many days? 5 days. 5 days and day. Okay, so a person can do a 1 day work is 1/5. So we can complete the total work is how many days and day? 5 days and you can do the total work is how many days అంటే 5 days. ఓకే, రైట్ అండి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం అండ్ వన్ బై వన్ నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ పర్సన్ అండ్ డేస్. రిలేషన్ బిట్వీన్ పర్సన్ అండ్ డేస్. పర్సన్ అండ్ డేస్. Okay, right. For example, a person name is A. For example, a person can do a piece of work is 120 days. Okay, a person can do a piece of work is 120 days. For example, guys, here two persons can do the same work is how many days? Two persons can do the same work is how many days? అంటే ఇక్కడ సింగిల్ పర్సన్ ఇక్కడ ఒకసారికి డబుల్ అయ్యారండి. ఇక్కడ ఎలా డబుల్ అయ్యారు, 2 persons అయ్యారు. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అయిపోతుందండి. ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ అంటే సో 1/2 అయిపోతుందండి. 1/2 అంటే 120 ఇంటూ 1/20 ఎంత అండి? 60 days అండి. సింగిల్ పర్సన్ కెన్ డు ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇస్ 120 days అయితే 2 person కెన్ డు ద సేమ్ వర్క్ ఇస్ హౌ మెనీ డేస్? 60 days అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 persons అంటే 3 times అయిపోయారు ఇంక్రీజింగ్. పర్సన్ 3 times ఇంక్రీజ్ అయిపోయారు అంటే 3 persons కెన్ డు ద వర్క్ ఇస్ హౌ మెనీ డేస్? కెన్ డు ద వర్క్ ఇస్ హౌ మెనీ డేస్ అంటే సో ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అయిపోతుంది అంటే 1/3 అండి. సో 1/3 120 ఇంటూ 1/3 3 ones are 340. సో 3 person కెన్ డు ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇస్ హౌ మెనీ డేస్ అండి? 40 days. 40 days అండి. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫండమెంటల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 persons. Okay, for example 4 person can do the same job is how many days? Can do the same job is how many days అండి. ఓకేనా? సో ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అయిపోతుంది 1/4 అండి. 120 ఇంటూ 1/4 4 ones are 430s అంటే 4 person కెన్ డు ద పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇస్ హౌ మెనీ డేస్ గైస్ హియర్? 30 days అండి. 30 days అంటే సింపుల్ గా ఏంటి ఇక్కడ పర్సన్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డేస్ అండి. పర్సన్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డేస్ అంతే కదండి. పర్సన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే వర్క్ అనేది ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ అవుతుంటుంది. సో పర్సన్స్ లెస్ ఉన్నారు అనుకోండి, వర్క్ అనేది ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎక్కువ పడుతుంటుంది. కాబట్టి పర్సన్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డేస్ అని చెప్పొచ్చు మనము. క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. పర్సన్స్ అండ్ డేస్.
persons and days. For example, so one person can do the piece of work is 120 days. One person can do the piece of work is 120 days. For example, 2 by 3 of the persons, 2 by 3 of the person can do the same job is how many days? 2 by 3 of the persons can do the same job is how many days అండి ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ సో ఫ్రాక్షన్ ఇట్ సైడ్ కి వచ్చేసరికి ఏమంటే రివర్స్ అయిపోతుంది ఫ్రాక్షన్ ఏమైపోతుంది రివర్స్ అయిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది 3/2 అవుతుంది 3/2 అవుతుంది అంటే 120 ఇంటూ 3/2 అంటే 2 1 ద 260 60 ఇంటూ 3 ఓకే 180 2 by 3 of the person can do a piece of job is how many days guys here 180 days and 180 days okay so fractions reverse అయిపోతుంది చెక్ చేయండి క్లియర్ గా right for example 3 by 4th of the persons can do the same job is how many days 3 by 4th of the person can do the same job is how many days ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుందండి రివర్స్ అయిపోతుంది 4 by 3 అండి అంటే 3 1 the 340s okay so 340 44 the 160 days and 160 days okay 3 by 4th of the person can do a piece of job is how many days and 160 days and for example 1 by 4th of the persons 1 by 4th of the persons can do the same job is how many days 1 by 4th of the person can do the same job is how many days the fraction ఏమవుతుందండి రివర్స్ అయిపోతుంది 1 by 4 అంటే 4 అండి సో 12 4s are 48 and 480 days guys here 480 days అండి okay right one more example for example 3 by 10th of the persons can do the same job is how many days 3 by 10th of the persons can do the same job is how many days so fraction is reverse into 120 so 3 ones are 340s okay right 10 into 40 400 days అండి 400 days అంటే సో ఫ్రాక్షన్ ఇక్కడ ఉన్నది ఇట్ సైడ్ వచ్చేసరికి రివర్స్ అయిపోతుంది క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ ఓకే సో సింపుల్ గా మీరు పర్సన్స్ పర్సన్స్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డేస్ అని ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ అండి సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటానండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పర్సన్ కెన్ డూ ఏ పీస్ ఆఫ్ జాబ్ ఇస్ 10 days a person can do a piece of job is 10 days okay next second person B for example second person can do the job is 15 days can do the job is 15 days and next third person for example C can complete the work is 30 days okay so A can complete the work is 10 days and B can complete the work is 15 days and C can complete the work is 30 days okay so three members together can complete the work is how many days three members together can complete the work is how many days అండి how many days సో ఇద్దరు కలిసి ఆ వర్క్ ని ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారు సో డిఫరెంట్ వేలో మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చండి నో ప్రాబ్లం అండి రైట్ అండి ఏ కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇస్ హౌ మెనీ డేస్ 10 days okay one day work is how much or efficiency of the work is how much 1 by 10 okay one day work is how much or efficiency of the work is how much guys 1 by 10 అండి క్లియర్ కదండి ఆల్ ఆఫ్ యూ so 1 by 10 next B can complete the work is 15 days he can do one day work is our efficiency of the work is 1 by 15 and C can complete the work is 30 days so the efficiency of the work is how much 1 by 30 three members together right and 1 by 10 plus 1 by 15 plus 1 by 30 1 by 30 first find out the LCM of 10 15 30 10 15 30 okay so what is the LCM guys what is the LCM 30 right LCM is how much 30 30 is exactly divisible by 15 30 is exactly divisible by 10 30 is exactly divisible by 30 okay so LCM is how much 30 clear kadandi all of you right LCM is 30 right 3 lo 10 lo how many times 3 times 15 lo how many times 2 times 30 lo how many times 1 time 3 plus 2 5 5 plus 1 6 by 30 6 1 the 6 5 are 5 days so three members together can complete the work is how many days guys here so 5 days and 5 days అంటే ప్రాబ్లమ్ ని ఇలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు లేదా డిఫరెంట్ వేలోనే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి ఓకే మీ ఇష్టం అండి ఎలా అయినా సాల్వ్ చేయండి ఇక్కడ నో ప్రాబ్లం so already you know guys here so 10 15 30 what is the LCM guys 30 what is the LCM guys 30
రైట్ అండి. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. టోటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇస్ 30 యాపిల్స్ అండి. ఇక్కడ 30 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 30 యాపిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. రైట్. ఏ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ గైస్? 3 యాపిల్స్. ఓకే, టోటల్ 10 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఏ పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్? 10 యాపిల్స్ అండ్ 3 యాపిల్స్ అండి. ఓకే, 10 3s are 30. బి పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్? 2 యాపిల్స్. 15 2s are 30. సి పర్ డే హౌ మెనీ యాపిల్స్ గైస్ హియర్? 1 యాపిల్. 3 మెంబర్స్ టుగెదర్, ముగ్గురు కలిసి వన్ డేలో ఎన్ని యాపిల్స్ కంప్లీట్ చేశారంటే 3 + 2 5, 5 + 1 6 అండి. ఓకేనా, 6 యాపిల్స్ కంప్లీట్ చేస్తారండి ఇక్కడ. సో టోటల్ 30 యాపిల్ అంటే 3 పర్సన్స్ కలిపి వన్ డేలో 6 యాపిల్స్ తింటే 30 యాపిల్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి హౌ మెనీ డేస్? 30 యాపిల్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి హౌ మెనీ డేస్? సో 6 1s are 6 5s are then 5 days. టోటల్ 30 యాపిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి హౌ మెనీ డేస్ కంప్లీట్ చేయడానికి హౌ మెనీ డేస్ అండి? 5 days. అంటే ప్రాబ్లం మీరు ఇలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇలా అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు అండి. నో ఇష్యూ అండి. ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద వర్క్ యూస్ చేసి మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. నో ప్రాబ్లం అండి. క్లియర్ అండి ఆల్ ఆఫ్ యూ? Yes or no? So all of you please respond in chat box. Yes, yes, very good. Somebody saying answer అండి. So 5 days. రైట్ అండి. సో క్లియర్ గా వన్ బై వన్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. నో ఇష్యూ అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 పర్సన్స్ తీసుకుందామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 పర్సన్స్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్. A person can do the piece of work is 10 days and B can complete the work is 15 days. Okay, both together A and B can complete the work is how many days? Both together can complete the work is how many days అండి. ఓకేనా, రైట్. సో ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినండి 1/10 plus 1/15. So what is the LCM guys here? 30. What is the LCM? How much? 30. Okay, right అండి. So 30. How many times అండి? 3 times అండి. How many times అండి? 2 times అండి. 5/30 is 5/30 5 1 5 6 అంటే 6 డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారని మీనింగ్ అండి. 6 డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తారని మీనింగ్ ఇక్కడ. బోత్ టుగెదర్ లేదనుకోండి ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయండి ఇద్దరు అన్నప్పుడు. సో ప్రొడక్ట్ బై సమ్ అండి. A ఇంటూ బి బై ఏ ప్లస్ బి ఆర్ ప్రొడక్ట్ బై సమ్ అండి. 2 పర్సన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే. సో ఎంత? ఫస్ట్ పర్సన్ 10 days, సెకండ్ పర్సన్ 15 days. సమ్ ఎంత? 10 + 15 25 అండి. సో 5 3s అండ్ 5 5s 5 1s 5 2s 2 3s 6 days. అంటే ప్రాబ్లం ఇలా సాల్వ్ చేసినా విల్ గెట్ ద ఆన్సర్, ఇలా అయినా సాల్వ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్ గైస్ హియర్. ఓకే, సో ఓన్లీ 2 పర్సన్స్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ప్రొడక్ట్ బై సమ్ అని యూజ్ చేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. లేదు సార్ అనుకోండి ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద వర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ఎలా అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో 3 person can complete the work and all మనకి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్ చూసామండి. నో ఇష్యూ. సో సమ్ షార్ట్ కట్ కూడా ఉంటుందండి. 3 పర్సన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ షార్ట్ కట్ ఏదైనా కొంచెం లెంత్ కనిపిస్తుంది మీకు. సో ఏబిసి బై ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ. ఓకే, సో ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ ఇది 3 పర్సన్స్ కి సంబంధించిన షార్ట్ కట్ అండి. ఇది 2 పర్సన్స్ సంబంధించిన షార్ట్ కట్ అండి. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఓకే, రైట్ అండి. వన్ బై వన్ మనం నీట్ గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. రైట్, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. A person can do a piece of work in 8 days and he can do it in 10 days separately. How many days would it take for both A and B to finish the same work together? Okay, right. Problem ni clear ga observe cheyandi, will get the answer. What is the answer guys? Anyone? Which option is the right answer? A can complete the work is 8 days and B can complete the work is 10 days. Okay, very good. And somebody saying answer 40/9. Very good, excellent. And okay, right. First find out the LCM guys said 8 ki 10 ki LCM ఎంత అండి? 40. Okay, 40 అండి. So total 40 apples here guys here. Okay, total 40 apples here. A per day eat how many apples? 5 apples. 8 5s are 40. B per day eat how many apples? 4 apples. 10 4s are 40. Both together ఇద్దరు కలిసి వన్ డేలో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు? 9 యాపిల్స్ తింటారంట. ఓకేనా, సో టోటల్ 40 యాపిల్స్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే ఓకేనా ఎన్ని డేస్ పడుతుందంటే
40 by 9 and calculate చేయకుండా సో ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసారండి. దట్స్ వై ఆప్షన్ 2 is the right answer. Option 2 is the right answer. Clear and all of you? Any doubts regarding first problem? 9 by 40 కాదండి, 40 by 9 అండి. Yes, very good అండి. Simple problem అండి, simple problem. Right, coming to the next one. A can do a piece of work in 25 days and B can do the same work in 30 days. They work together for 5 days. Okay, how much for work is left? ఎంత వర్క్ ఇంకా రిమైనింగ్ ఉందండి? How much work is left? A can complete the work is 25 days and B can complete the work is 30 days. Okay, both together working 5 days. Both together working 5 days. How much work is left? How much work is left, Andy? Right. First find out the LCM, guys. 25 ki 30 ki. What is the LCM, guys? Anyone please respond in chat box. Anyone please respond in chat box. What is the LCM? 25 and 30. What is the LCM, guys? 50. Okay, what is the LCM? 150. Right, Andy? So 25 ante total 150 apples here. So A per day how many apples? 6 apples. So B per day how many apples? 5 apples. Both together ఇద్దరు కలిసి వన్ డేలో ఎన్ని యాపిల్స్ కంప్లీట్ చేశారంట? 11 apples. 6 by 5, 6 plus 5, 11 apples. ఇద్దరు కలిసి వన్ డేలో 11 apples తింటే ఇద్దరు ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేశారు? 5 days వర్క్ చేశారంట. అంటే 11 into 5. Okay, so 55 apples completed అండి. 55 apples completed అండి. అండ్ రిమైనింగ్ ఎన్ని apples ఉంటాయండి? 150 minus 55 is equal to 95 అండి. 95. So total how many apples are there? 150 apples are there. రిమైనింగ్ వర్క్ కదా మనకు కావాల్సింది. అంటే లెఫ్ట్ ద వర్క్ అంటే టోటల్ 95 యాపిల్స్ రిమైనింగ్ ఉన్నాయి. అంటే టోటల్ ఎన్ని యాపిల్స్ లో 150 యాపిల్స్, రిమైనింగ్ ఎన్ని యాపిల్స్ ఉన్నాయి? 95 యాపిల్స్ ఉన్నాయండి. ఓకే, రైట్ అండి. సో లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ గైస్ హియర్. లెట్ మీ క్యాల్కులేట్. So 5 ones are 5 nines are 45. So 5 threes are and 0. Any cancellation here? No cancellation. 19 by 30. The left the work is how much, guys? 19 by 30. Option 3 is the right answer, guys. Option 3 is the right answer. Is it clear, guys, all of you? Yes, very good. Somebody saying answer. 19 by 30. Right. Any doubts regarding this problem, guys? Next one, Andy. A can do a work in 36 days and B in 32 days. If they work on it together for 12 days, then what fraction of the work is left? Same problem and numbers change, and what is the answer, Andy? Which option is the right answer? Same problem, same model, but numbers change. A can complete the work is 36 days and B can complete the work is 32 days. Okay, first find out the LCM, guys, here. Okay, LCM find out చేయండి. లేదు అనుకోండి both together working how many days అండి? 12 days అంట. అంటే 12 days A అనే పర్సన్ వర్క్ చేశాడు కదా, అందుకే 12 by 36. 12 days B అనే పర్సన్ వర్క్ చేశాడు కదా, సో 12 by 36 ఎలా అయినా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం అండి, నో ప్రాబ్లం అండి ఇక్కడ. ఓకేనా, సింపుల్ క్యాల్కులేషన్స్ అండి. 12 1 ద 12 3s ఆన్. ఓకే, 36 days, right? 32 days, right here, sorry. So right అండి.
So 4 threes are and 4 eights and remaining is how much guys here? So 1 by 3 plus 3 by 8 guys here. 1 by 3 plus 3 by 8. Okay. So what is the LCM guys? 3 8. What is the LCM? 24 guys here. 24. So 3 8s are and 3 9s and the total say how much? 17. 17 by 24 and the total work is how many parts guys here? 24 parts guys here. Okay, 24 parts. So how many parts completed? 17 parts completed. We have to find out the left the work left the work. Okay, left the work and the total 24 parts or 17 parts completed. Remaining how many parts are there? 7 parts are there. So then answer is 7 by 24. Option 1 is the right answer guys here. Option 1 is the right answer. Is it clear guys, all of you? Yes, yes, very good. Somebody saying answer. Okay, right. Any doubts regarding this problem? Next, move on to next one. Ronald and Elon are working on an assignment. Ronald takes 6 hours to type 32 pages on computer, while Elon takes 5 hours to type 40 pages. How much time will they take working together on two different computers to type an assignment of 110 pages? Very good question, Andy. Which option is the right answer, guys? All of you, please respond in chat box. Fast solve చేయాలండి. Which option is the right answer? Which option is the right answer? Which option is the right answer, guys? All of you, please respond in chat box. Okay, like look at the screen, guys, here carefully. Ronald takes 6 hours to type how many pages? 32 pages అండి. అంటే 6 hours కి 32 pages అయితే 1 hour కి how many pages అండి? అండ్ 32 by 6 కదండి. 32 by 6. ఓకే రైట్ అంటే 16 32 by 6 అంటే 16 by 3 కదండి. అంటే 2 3s are 2 16 దా. 16 by 3 pages. 1 hour ki any pages? 16 by 3 pages. Right. In all, take 5 hours to type 40 pages. And 1 hour how many pages? And so 5 ones are 5 eights are 8 pages. Okay. Ronald take 1 hour type how many pages? 16 by 3 pages. Elon take 1 hour type how many pages? 8 pages. And సో ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు సో 110 పేపర్స్ టైప్ చేయడానికి 110 పేపర్స్ టైప్ చేయడానికి హౌ మచ్ టైం అన్నాడు ఇక్కడ రొనాల్డ్ టేక్ హౌ మచ్ 1 అవర్ 16 by 3 ఓకే ఎలాన్ టేక్ హౌ మచ్ 8 పేజెస్ 1 అవర్ కి 8 పేజెస్ అండి డినామినేటర్ ఏం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ సో 1 అని యూజ్ చేస్తామండి ఇక్కడ ఓకేనా రైట్ సో వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం గైస్ హియర్ సో 3 1 what is LCM 3 okay next అండి so say 300 3 cancel 16 16 plus 8 3 is a 24 total how much 40 అండి okay so 16 plus 24 40 and fraction is reverse guys here fraction is reverse 110 into so 3 by 40 and 110 into 3 by 40 0 key cancel and 0 key cancel 11 3 is a 33 33 by 4 4 ones are 4 eights are 32
8 1 by 4. 8 1 by 4 hours అండి. 8 1 by 4 అంటే ఎంత అండి? ఓకేనా? సో 8 hours, 8 hours 15 minutes. 8 hours 15 minutes. 1 by 4 అంటే ఎంత? 15 minutes అండి. అంటే 1 by 4 into, సో 1 hour కి how many minutes అండి? 60 minutes కదా. సో 4 1s are 4 15s. అంటే 1 by 4 అంటే ఎంత? 15 minutes అండి. Okay, 15 minutes. So that's why answer is 8:15. 8 hours 15 minutes. That's why option C3 is the right answer, guys. Clear and all of you? So any doubts regarding this problem, guys? All of you, please respond in chat box. Right, and move on to next one. A can do 75% of job in 9 days, and B can do half of the job in 8 days. If they work on to get it together, then how many days can they to do the half job? Half job complete చేయడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అని అడుగుతున్నారండి. A can do 75% of a job in 9 days, and B can do half of the job in 8 days. Half means 1 by 2. If they work on it together, then how many days can they be do half of the job? So what is the answer, guys? Anyone? Please respond in chat box. Somebody saying 24 by 7. Very good, excellent, Andy. Check them, no issue, Andy. Right. So first of all, what is the meaning of 75 percentage? 75 percentage fraction is how much, guys? 75 percentage. 75% fraction is how much? 3 by 4, and 3 by 4, and substitute here 3 by 4. 3 by 4 of the work is how many days, Andy? 9 days. And next, we can do half of the job. Half means 1 by 2. 1 by 2 అండి. సో రైట్, ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? రివర్స్ అయిపోతుంది. రివర్స్ అయిపోతుంది, చూడండి ఒకసారి. సో 9 into 4 by 3 అండి. 3 1s are 3 3s are 9. సో 3 4s are ఎంత అండి? 12 days. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి హాఫ్ ఆఫ్ ద జాబ్ అంటే ఫ్రాక్షన్ రివర్స్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ 8 2s are 16 అండి. 8 2s are 16. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 12 కి 16 కి వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం? అది 48. సో 48 is the LCM because 40 is divisible by 12, 40 divisible by 16 అండి. రైట్ అండి. సో total 48 apples, guys, here. Total 48 apples. A, per day eat how many apples? 4 apples. B, per day eat how many apples? 3 apples. Okay, both together ఇద్దరు కలిసి వండలు ఎన్ని apples తింటారంటే 7 apples తింటారండి. 7 apples తింటారు. Total how many apples are there? 48 apples are there. ఓకే, ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? హాఫ్ ఆఫ్ ద జాబ్ అంట. అంటే 48 లో హాఫ్ ఎంత? 24 by 7. 24 by 7 అండి. ఎందుకంటే 7 అంటే పర్ డే ఈట్ బోత్ టుగెదర్ హౌ మెనీ యాపిల్స్? 7 యాపిల్స్. 24 by 7. క్లియర్ అండి, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, గైస్? వెరీ గుడ్ అండి, వెరీ గుడ్. రైట్ అండి, వన్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. A can do 7 by 8 of a work in 28 days. B can do 5 by 6 of the same work in 20 days. The number of days they will take to complete if they to do together is. Okay, so what is the answer, guys? Anyone? Which option is the right answer? Same problem and the numbers change.
ఓకే. సో ఫ్రాక్షన్ ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేసేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 8/7. 7 1 జా 7 4 జా 28. 8 4 జా 32 అండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రాక్షన్ తీసుకొచ్చేసేయండి 6/5. 5 1 జా 5 4 జా 5 4 6 4 జా 24 అండి. 6 4 జా 24. సో 32కి 24కి what is the LCM guys? 96 అండి. Total how many apples are there? 96 apples are there. Okay. A per day how many apples? 3 apples. So B per day how many apples? 4 apples. Right అండి. సో బోత్ టుగెదర్ ఇద్దరు కలిసి ఓకేనా వన్ డే ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారంట 7 యాపిల్స్ తింటారు. ఇద్దరు కలిసి వన్ డే ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు 7 యాపిల్స్ తింటారు. టోటల్ హౌ మెనీ యాపిల్స్ ఆర్ దేర్ 96. 96 by 7. 96 by 7. Okay, 7 ones are 7. Remaining is how much? 26. So 7 threes are 21. Okay, 13. So 5 by 7 days. 13, 5 by 7 days. So which option is the right answer? Option 4 is the right answer, guys. Option 4 is the right answer. Is it clear, guys, all of you? So any doubts regarding this problem? Yes, yes, very good, Andy. Answer is 13, 5 by 7. Next one, Andy. A can do 2 by 5 of your work in 12 days, while B can do 66 2 by 3 percentage of the same work in 16 days. They work together for 10 days. B alone will complete the remaining work in how many days? So which option is the right answer, guys? Same model problem and the same model problem. A can do 2 by 5 of the work in how many days? 12 days. And B can do 66 2 by 3 of the work. 66 2 by 3 of the work. Percentage of the work in how many days? 16 days. Both together working 10 days. ఓకేనా రైట్ అండి ఇప్పుడు చూడండి 66 2/3 అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత అండి 2/3 అండి 66 2/3 అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత 2/3 అండి ఓకే లెట్ మీ క్యాల్కులేట్ గైస్ హియర్ సో 2 1s are 2 6s are so 5 6s are 30 next 2 1s are 2 8s are okay 8 3s are 24 అండి 30 కి 24 కి what is the LCM guys 120 okay what is the LCM 120 and the total 120 apples are there. A per day eat how many apples? 4 apples. And B per day eat how many apples? 5 apples. Okay. Both together, ఇద్దరు కలిసి వన్ డేలో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారంట 9 యాపిల్స్ తింటారు. అయితే ఇద్దరు కలిసి 10 డేస్ వర్క్ చేశారండి. అంటే ఈ 10 డేస్ లో బోత్ టుగెదర్ ఎన్ని యాపిల్స్ తిన్నారు అంటే 90 యాపిల్స్ తినేశారు. ఓకేనా వన్ డే కి 9 యాపిల్స్ తింటే 10 డేస్ లో ఎన్ని యాపిల్స్ తింటారు 90 యాపిల్స్ తింటారు. ఓకేనా రిమైనింగ్ ఎన్ని యాపిల్స్ ఉంటాయండి 120 minus 90 30 apples are there. Remaining how many apples are there? 30 apples are there. Problem name anadu B alone. B alone ante B alone per day eat how many apples? 5 apples andi. So then 5 ones are 5 6 are 6 days. 6 days లో remaining ఉన్న 30 apples ని B అనే person complete చేస్తారని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. So clear అండి all of you? Yes or no? Yes, very good. And somebody saying answer 6 days. Is it clear, guys, all of you? Any doubts regarding this problem? So all of you, please respond in chat box. Any doubts? ఓకేనండి సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్ ఈరోజు క్లాస్ ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తున్నాను కొన్ని వెరీ అర్జెంట్ వర్క్ ఉంది
సో రిమైనింగ్ టాపిక్ ని రేపు కంప్లీట్ రేపు కంటిన్యూ చేద్దామండి. రేపు క్లోజ్ చేద్దాం టైమ్ అండ్ వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్ ని, పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్ ని అండ్ చైన్ రూల్ ప్రాబ్లమ్స్ ని. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ టైమ్ అండ్ వర్క్ కాన్సెప్ట్ అండి, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్ అండి. కాకపోతే నేమ్స్ చేంజ్ అవుతాయి ఇక్కడ. ట్యాప్స్ అని వస్తుంది అక్కడ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ పర్సన్స్ అని వస్తాయి, అక్కడ ట్యాప్స్ అని వస్తాయి. బట్ చైన్ రూల్ ప్రాబ్లమ్ వెరీ వెరీ ఈజీ అండి, నో ఇష్యూ. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Any doubts regarding today's session, guys? All of you, please respond in chat box. Okay, then thank you. And doubts on again, otherwise leave it. We'll continue tomorrow only. Guys, any doubts on again? Otherwise, then leave it and we'll continue tomorrow. Sorry for the inconvenience.